എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ വ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ബ്രൂഗസ് കോബിൾഡ് സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കണ്ടത്. ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടത്തെ കനാലുകൾ ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ അധികം തിരക്കില്ല. അടുത്ത ബോട്ട് വരുന്നതുവരെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെയുണ്ട്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള ബോട്ട് വന്നു. ഒരു മൈക്കിലൂടെ ഇതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അതിന്റെ ചരിത്രവും കനാലിനെ പ്രത്യേകതകളും ഒക്കെ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ക്യാപ്റ്റന്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. 300 years to build the bridge. The Bruges are known to work very slowly, but at least our bridges keep standing up straight. I mean, like Italy, for example. 3 years ago, they did win the Euro Song Contest, but to be honest, lately they haven't been that good at building bridges. Voilà, le pont ici, mais bon, nos ponts, ça reste debout. Les Italiens, il y a 3 années, ils ont gagné l'Euro Song, mais question de construire des ponts, c'est terrible quand même. ഇങ്ങനെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജുകളുടെ അടിയിലൂടെയാണ് ഈ ബോട്ടുകൾ ഒക്കെ പോകുന്നത്. വെനീസ് ഓഫ് ദി നോർത്ത് എന്നാണ് ഈ കനാൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. 15ാം സെഞ്ചുറി വരെ വലിയ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹബ് ആയിരുന്നു ഇവിടം. അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. Behind the next little bridge to the left, you can see 2 houses constructed out of wood and bricks, and the first house you can see is the house of my father. Is the second one that is the house of my mother. They're living apart together, but they do have a door to connect the 2 houses in case of emergencies, in which I was made. It was an emergency that only lasted 6 minutes, but that was also the average of every European country at that time. But since the UK left the European Union, apparently we've gained a minute, and now you know where it's made. Could I ask you, sir, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez vous asseoir ici, s'il vous plaît? Vous faites la balance de ma vie maintenant. So now you know where it's made. Let me tell you where I was born, and that's behind the next bridge to the right, and that's the old hospital of St. John's, and that hospital was operational from the 11th century until the 70s, and that's a very long time for a hospital to be operational. And as I mentioned, I was born there, and immediately after that they decided to shut down the hospital permanently. I don't know what happened. Le pont ici à droite, vous avez l'ancien hôpital Saint-Jean. Elle était opérationnelle de l'11e siècle jusqu'aux années 70. C'est une très longue période pour un hôpital à être opérationnel. Et je suis né là-bas, et directement après, ils ont décidé de fermer l'hôpital. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est arrivé. Very popular to do here, ladies and gentlemen, and number 1, without any doubt, is taking pictures without consent from up on the bridges. So smile for the picture on the left over there. That's one for Instagram. You see, that's the age of Instagram. And when it's a bit older, it's Facebook. Like the gentleman over there, that will be Facebook. You see that? And when it's really young, it's TikTok. And when they're half naked, it's Tinder. La partie la plus ancienne de l'hôpital se trouve directement vers le pont à droite. Ça date du 11e siècle. Et la partie avec les fenêtres en couleur rouge, ça date du 14e siècle. So the oldest part of the hospital is right behind this bridge to the right over there. That dates from the 11th century. And then you got the part with the red windows over there, and that dates from the 14th century. And a bit further to the right you got the newest part. That dates from the 19th century. La partie la plus nouvelle, c'est directement au fond à droite, et ça date du 19e siècle. An announcement, ladies and gentlemen. We are now going for the decapitation part of the tour. But it was really nice to have met you. And I suppose you all paid around 12 euros for a ticket, so I'm afraid in that case it's a total rip-off. Mesdames et messieurs, maintenant on va pour le phase de décapitation du tour. Moi je suis content et ravi de vous applaudir. I'm just saying to this, ladies and gentlemen, to ask you also to remain seated all the time. The next bridge is a very good reason to ask you that. Voilà, je vais vous demander de rester assis. യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. മെഡീവൽ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച കനാലുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ബെൽജിയത്തിലെ ഫ്ലെമിഷ് മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രമാണ് വഹിക്കുന്നത്. 12 മുതൽ 15 വരെ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരു കാലത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഇവിടം കനാലുകളുടെ വിപുലമായ ശൃംഖല കാരണം വടക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. It's the first time that I will try it as slow as now. Yeah. So,
I've been getting some really weird abilities lately. One of them is being able to bend over tourists. And I will do so. In 3, 2, 1. Et pour les Français, la même chose. You're all very flexible. You must have been doing a lot of yoga lately. Careful. You don't have to be hard-headed about this. It won't do you any good. Anyway. You understand? Arbre du pont, le béguinage, tout au bout, le lac d'Amour. On a à peu près 250 cygnes en total ici à Bruges. L'année passée, on avait plein de baby-cygnes. Ouais, les baby-cygnes, ils sont super mignons. Et vont très bien ensemble aussi avec de l'ananas. So on the right-hand side of the bridge you got the Bagonets, all the way in the back you got the Lake of the Lovers, and we have 250 swans in total in Bruges. Last year we had loads and loads of baby swans and they're really cute, and they go very well together with pineapple. Je vais vous dire ça un peu plus tard. ഒരുപാട് അരയന്നങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ വഴിയിൽ കാണാം. അരയന്നങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുകയാണ്. En fait, je vais faire demi-tour ici, et puis à gauche, la tour du cathédrale de Saint-Sauveur va apparaître, et s'il n'est pas là, on va appeler le soin de monument. So, ladies and gentlemen, I'm going to make a U-turn here. If all goes well, on the left-hand side corner, the tower of the St. Saviour's Cathedral should appear, and if it doesn't, we'll call Monument Care at once. Behind the bridge also now to the right, you got, again, the brewery. They have a pipeline with beer running on the Bruges. It's the only pipeline with beer that exists in the world. A couple of years ago, there was a hole in the pipeline, and all the beer got into the river. And it was so bad that at a certain moment, they had to remove all the swans from out of the water, and they were having way too much fun. ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രൂവറികളിൽ നിന്ന് ബിയർ ബോട്ടിലും പ്ലാന്റുകളിലേക്ക് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പൈപ്പുകളിലൂടെയാണ് ബിയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Pictures, and that makes this bridge here in front of you. That's the Divorce Bridge. That is most very prudent. Careful. Un peu plus loin, je vais tourner à gauche et peut-être vous allez déjà voir un petit morceau de Bierfroid. Le Bierfroid, c'est un bâtiment commercial. La tour de Bierfroid, ça penche un peu vers la droite comme la tour de Pise. On déclaré notre Bierfroid comme un des bâtiments le plus moche au monde. Ben voilà, merci Chine, c'est vachement gentil. Chier, chier, ça c'est merci en chinois. On sait jamais, hein, si on doit encore une fois remercier Chine pour quelque chose. Now, on the left-hand side of the second bridge, the Palace of the Lord of Bruges is it. And you have a look at the wall somewhere near the corner in the middle, you'll find two tiny Gothic windows. And if you have nothing important to do this afternoon, you might go and find the other 4 pair of tiny Gothic windows that are somewhere to be found in Bruges. Donc maintenant, à gauche du pont suivant, le palais des Seigneurs de Bruges, regardez les murs, quelque part dans le corps au milieu, vous allez remarquer 2 petites fenêtres gothiques. Et si vous n'avez rien d'intéressant à faire cet après-midi, vous pouvez aller à la recherche des autres 4 petites fenêtres gothiques qui se trouvent quelque part ici à Bruges. They should be able to spot those tiny Gothic windows about now over there. On a la petite fenêtre gothique. Et pour une raison ou autre,
les gens sont très fiers de ça, je ne sais pas pourquoi. For some odd reason, the Bruges are really proud of those two tiny Gothic windows. Side, ladies, I will see all of that there on the left, see that? That's my work. I did say the exact same thing a couple of months ago, but it was a highly pregnant woman sitting over there, that's now an awkward. Anyhow, behind the next bridge now, we arrive at the Rosary Quay, and that's one of the more popular spots here. There you'll find the Belgium Tower. The Belgium Tower is a commercial building, and it leans over to the right, just like the Tower of Pisa. Now each year it leans over just a tiny bit more, so I would love to invite you to come back in 800 years from now, and then you'll be able to take a picture of the Belgium Tower but in landscape. And also know that the Chinese population have declared our Belgium Tower as one of the ugliest buildings in the world, so thank you China. Sure, that's thank you, but in Chinese, or whenever you need to thank China for something again in the near future. Escaliers à monter des fois, mais c'est con de les faire, car une fois il faudra tout de même redescendre, sauf si vous avez besoin de l'adrénaline. Il ne faut pas forcément utiliser les escaliers, quoi. And there you go, ladies and gentlemen, straight ahead of you now to Belgium Tower. 366 steps to climb it up, but as you can see, it's absolutely pointless. You might even notice it leans over to the right, but if you go to the other side of the building, it actually also leans over to the left. Remarquez que ça penche sur la droite. Eh bien, si vous allez de l'autre côté, ça penche sur la gauche. Ça vous étonnerait peut-être, mais on a même de l'art contemporain ici à Bruges. Ladies and gentlemen, we even have some contemporary art. For example, over there to the left, that's where you can admire the statue of the naked lady looking at a light that does not work. Contemporary art. It's mostly for intellectuals, perverts, and electricians. Ici à gauche, vous pouvez admirer la statue d'une femme nude qui regarde une lumière qui ne marche pas. C'est de l'art contemporain, hein, c'est plutôt pour les intellectuels, les pervers et les électriciens nucléaires. Dans les coins des ponts, vous allez voir des trous, ça, ce sont les vieux égouts.
Et au temps médiéval, les égouts servaient de la rivière, croyez-le ou non, mais au temps médiéval, on faisait même de la bière utilisant l'eau de rivière. Ouais, mais bon, ça c'était des bières de merde. Hein. On appelle ça aujourd'hui Heineken. So in the corners of the bridges you will often find holes, and those are the old sewers. And in medieval times, sewer water ended up in the river. Believe it or not, in medieval times we brewed beer using the water from the river, and as a result we now own a Sittler beer. Actually, also, well, the beer that we brewed at the time, ladies and gentlemen, it was extremely sippy beer. We call that Heineken today. And behind the second bridge now, we arrive at St. Anne's. St. Anne's used to be, and still is actually one of the richer parts of Bruges. I think it's because the first McDonald's in the world opened the doors there in the year 1603, but my theory, sadly enough, was rejected by the academic world. Whether or not this has something to do with the fact that my ex-wife is still working for the history department of the university in Ghent is unclear. Vers le point ici, on arrive à Saint-Anne. Saint-Anne, c'était, et c'est encore des côtés plus riches de Bruges. À mon avis, parce que le premier McDonald's s'est installé là-bas en 1603. Mais bon, la théorie a été refusée par le monde académique. Et dans le pont, vous allez aussi voir l'église de Saint-Anne. Vous avez bien remarqué que le coq qui s'est trouvé au-dessus de cette église, celui-là, il s'est envolé. Probablement en direction de la Wallonie. Il a bien raison. Donc le McDo, je vous ici à votre gauche, tout d'abord vous allez voir deux maisons à vendre. Du McDo, c'est celui du 16e siècle. So here to the left you got those houses for sale. Have a look to the right hand side, you've got a white step gable house there, number 10. And now keep on looking above that top window there, and you should be able to recognize the logo of the McDonald's of the 16th century. So it's a white house with a green door there, and a top window. McDonald's. Huh? Vers le deuxième pont maintenant, on arrive à l'époque l'entrée principale du port de Bruges. Le côté droit du port, c'était le côté irlandais, le côté gauche, ça c'était le côté espagnol. Et entre le 14e et le 16e siècle, il y avait environ 10 000 bateaux qui arrivaient ici chaque mois pour charger et décharger. Ça c'est beaucoup, hein. Et à l'époque, le port de Bruges, c'était le port le plus grand du monde. Et si vous voulez savoir la profondeur de l'eau ici, monsieur, eh ben, devant le deuxième pont, à gauche et à droite, il y a des panneaux en couleur bleue. Eh ben là, c'est indiqué. Ça, vous pouvez vérifier ça vous-même. So, ladies and gentlemen, if you're curious to know how deep the water is, well, in front of that the bridge over there, to the left and the right, you got blue panels, and there it's indicated. Now, behind that bridge, that was the main entry, you know, the old Port of Bruges. The right-hand side of the port was the Dutch side, the left side, that was the Spanish side. And between the 14th and the 16th century, there were approximately 10,000 boats coming here every month to load and unload, which is an awful lot. But at that time, the Port of Bruges was also the biggest port in the world. It is now that the Port of Bruges is supported by a whole lot of little tiny ports. And those little ports stretch from the north of France up to the Netherlands. This is what we call today West Flanders, really. There you go. 2.1, so it's rather shallow.
De peu à 10, c'est pas profond. There we arrive at the main entrance. Now, behind the bridge over there in the back of the house with the tower, that's where merchants came together to do business. And in front of the house you see a statue, that's Jan van Eyck. Jan van Eyck was a famous Bruges painter, and also the man that started using oil paint for the first time. Alors, derrière le pont, là, au fond, la maison avec la tour, là, c'est où les marchands se rassemblaient pour faire le commerce. Et puis en face de maison, le statut, c'est celui de Jan van Eyck, peintre brugeois très connu. C'était un autre lui qui a commencé à utiliser la peinture à l'huile aussi. Mesdames et messieurs, ici à droite, là, ça, ce sont des erreurs des années 80. So here to the right, clearly some mistakes from the 80s, ladies and gentlemen. Am I not boring you too much with my stories? Because if I am, just let me know. Hey, I can drop you here if you want. Si vous en êtes trop le visiteur d'éléments, je peux vous déposer ici si vous voulez. Voilà, a life hack, ladies and gentlemen. Always wave at bosses that go to prison. You never know. Life hack. Une maison comme ici à gauche avec une façade en escalier, c'est pas typiquement brugeois ça, hein, ça c'est typiquement flamand. Vous allez retrouver les mêmes maisons dans la France et aussi en Hollande. Donc, si vous voulez trouver une maison qui est typiquement brugeois, il faut regarder les fenêtres des maisons. Et maisons comme là-bas à gauche avec la garage bleue, là où il y a les Jaguar MK2, là. Ben, ça c'est une maison typiquement brugeois. Mais bon, les gens n'habitaient pas au rez-de-chaussée, ça c'était réservé à faire des fêtes. Pourquoi là-bas? Comme ça, tout un peu, voilà, c'était plus important. Donc les gens ici habitaient au premier étage et vu les inondations qu'il y a ici il y a quelques années en Belgique, c'est en fait pas une mauvaise idée, mais bon, un Bruges, il n'y en a jamais des inondations. Je suppose que vous le savez, ça arrive de venir noir, en humidité, presque sans nourriture. On ne sait jamais si vous commencez un business. On va maintenant préparer un plan financier. Qui en général sont acceptés par la plupart des banques nationales au monde. So ladies and gentlemen, a typical Bruges house is not a slip gable house like over here. This is typical Flemish. You will find the exact same kind of houses in the north of France and also in the Netherlands. So if you're trying to find a typical Bruges house, have a look at the windows. And when you find a house with large windows on the bottom, normal size in the middle and tiny ones on top, that's a typical Bruges house. Like that house over there, that yellow house behind the bridge on the left over there. That's a typical Bruges house. What you want to know is that the people actually didn't live on the ground floor, and the ground floor was only used to invite friends and guests and especially throwing parties. Why there? Well, because that way they could see it, and that was way more important. So people lived on the first floor. If you've been following news in Belgium lately, you'll know it's not a stupid idea for Belgians to live on the first floor. You see, we got flooded severely a couple of years ago in Belgium. Although, all I have to say, in Bruges we'll never get any floodings. I suppose you all know the reason why? Huh? Well, it's because Bruges is protected. Yes, by UNESCO. And then on top you have those tiny windows. Those are the windows of the rooms of the staff. And often you will find those are the windows that are bricked out. Well, as in France and in England, we were actually taxed on the amount of windows we had. So the rich over here just closed down the windows of their own staff. You say, well, there's a form of management. And well, this form of management even has a name. It's called the muscle procedure. And that's stated to keep your workers in the dark, wet, and above all times underfed. You never know if you want to start a business on your own. At least now you can draw up a financial plan. That in general will be accepted by most of the national banks in the world. And that's sadly true. And that's the song of Metallica. Anyway, I'm afraid we're getting here to the end of the tour, and I am not at all at the end of my stories yet. But, well, at least I brought you back alive. Well, so far. And that with only one available life jacket on board. The life jacket dates from 1603.
This is not a coincidence. It's a life jacket that we got for free in buying a Happy Meal at the McDonald's over there at the time. Stay in good health, ladies and gentlemen, and don't forget, once in a while, have a good drink, because if you do not drink, you will die. If you enjoyed this tour and the stories and all the silliness in between, feel free to leave a tip later on in the captain's hat. I thank you all for your attention, and I wish you a wonderful day here in Bruges. Why not also have a wonderful evening here in Bruges? Why not also have a wonderful night here in Bruges? But most important, ladies and gentlemen, please all have a fabulous life, because you know, life is really short, but it might very well be the longest thing you'll ever do. So just in that case, take really good care of that life of yours, and while you're at it, take care of the lives of the people surrounding you as well, why don't you? Well, mesdames et messieurs. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു കനാൽ സഫാരി ആയിരുന്നു ഇത്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ബെൽജിയത്തിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം.